or a new institution that is intending to invest in this country and would be eventually be obliged to pay tax? Do you have tax breaks? Do you have, what sort of an enticement do you have for these people? Yes, thank you very much. You know, in Gambia, if you want to invest, when you come first, there is what we call GAIPA. If you pass through GAIPA, they are responsible for the investment. This is the Gambia Investment Promotion Agency. So if you meet their criteria, there is what we call SIC, Special Investment Certificate. If you meet some of the criteria, and depending on the sector you want to invest, they might give you SIC for certain period. That is 3 years, 4 years, 5 years, depending on if you meet those criteria. And also some of the businessmen that have already invested or about to invest, if you come to the Gambia and you are tax compliant for certain period of time, and we've gone through your history and your track records, we see that you are compliant, there is what we call direct delivery as well. Whenever you bring in your materials, you cannot pay on the spot. GRA will allow you to clear all your goods and take them to your warehouse, and we agree at a certain time that by in 1 month time or in 2 months time you should pay. Those are all benefits that you can have depending on how compliant you are, because we have to follow your track record and see how you've been doing when it comes to paying your taxes, when it comes to paying the custom duties. You know, those are some of the benefits that you know that it's available as far as Gambia is concerned. Thank you very much, Mr. Njai. Mari, su nekkee ne ñoom joxuñ affaire tax breaks, waaye fan la di chunk of tax they jógee? Is it from the payee? Is it from import? Because xam naa ne you guys are, of course, cash cow of this country, soo ko seetee vis-à-vis the Gambia Ports Authority. Fan la chunk of tax they jógee? Majority of these billions that you were able to accumulate in 2025, fan la jógee? Ok, jërëjëf. Xam nga soo seetee GRA, ñaari bànqaas lañ am yuy collect tax. Am na custom and excise, ñoom ñu ngi collect tax si li ñu ooy international trade. Ok. Lépp luy jógee si biti di ñëw si Gambia bi, wala lépp luy jógee si Gambia bi di dem si biti. Naama bi nga war a fay pour dugal bagage wala pour génnee bagage si dëkk bi, ñoom ñoo koy collect. Am na beneen bi nga xam ne lépp luy dox si biir dëkk bi mooy domestic tax. Man si département boobu laa nekk. Lépp looy yëngu si dëkk bi fii nga waat fii fay naamo ñoom tamit benn boobu mu ngi foofu noonu. So ñaari département yi ñooy collect tax. Soo demee si custom bi lu ñu ooyee oil bi mooy essence bi gasoil bi buy dugga si. Boobu mooy bunta bi nga xam ne foofu la seen collection yu bari dee gën a jóge. Si oil importation bi foofu la seen majority of collection di jóge. Oil importation. Wow. Because it's a highly marketable product. Now, Mr. Njai, léegi su nekkee si oil bi la loolu di jógee. Mun nañoo wax ne kon chunk of tax bi foofu la nekk di jógee. Of recent as démba, maa ngi read si newspapers yi in connection to oil bi moo wax ni and gas, maa ngi dégg commissioner general mu ngi wax dara ba newspaper yi capture ko in, which was very relevant. Can you give us a little bit of like ngeen bugg a liggéey ak with that industry in this year? Waaw, comme commissioner general mu ngi doon wax affaire yi li ñoo ooyee fuel marking. Fuel marking. All right. Waaw, loolu dafa nekk loo xam ne ni daf ñoo dimbale pour ñu mun a xam compagnie yi fee indi fuel ku nekk ñaata la indi ñaata nga jaay. Quantify. Waaw, pour loolu daf ñoo dimbale pour because loolu si digital transformation bi ñoo def la bokka. Because in the past daf daan mun a difficult pour ñu mun a am loolu exactly. Waaye léegi su fuel marking bi ñëwee dafa easy pour ñu mun a xam lan nga indi lan nga jaay ak lan moo des. Comme ni ko Mari waxee because chunk of tax bi duty bi jógee foofu noonu loolu daf ñoo dimbale pour ñu mun a xam loolu. Den da ngaa gis ne su boobaa collection bi dafa easy ak ñun di nga su boobaa sax dina am li ñoo ooyee on the spot check-in. Mun nañoo jékki-jékki rek dem si benn petrol station ñu leen stop leen jaay ñu stop jaay ñu check na fuel bi ñoo jaay is marked ñu xam so loolu yëpp daf ñoo dimbale pour ñu mun a calculer properly ñu mun a xam lan lañ nekk di lan la station si yëpp nekk di jaay mooy compagnie si indi fuel si dëkk bi. That's very good. ma yokkal si rek. Please. soo gisee government bi ak GRA ñu taxawal loolu dañ gisoon ne dafa am ñuy dugal fuel si dëkk bi te duñ ko dee jaarale si yoon. jàpp nañ si ay gaal jàpp nañ si ay moto
dañoo xaar ba guddi ñu dugga si dëkk bi jël fuel bi jaay ko si station yi fekk duñ fay juuti bu ñu war a fay. te loolu taxut prix bi wàññeeku. waaw gis nga ko léegi nag ñu génnee fuel marking bi dañ ko dee mark si dépôt bi su egsee soo ko yóbbee sa station di jaay enforcement di nañ dem di check comme ni mu ko waxee spot checks su ñëwee ñu test ñu gis ne mark bi mu ngi correct ñu xam ne bii si yoon la jaar soo ko dilute soo fa yokkee beneen fuel boo xam ne markuñ ko rek dafa dissolve dafa yaaxa suñ mark bi suñ ko seetee dina xam ne kii am na luñ fa yokka wala bu moo jaay nekkut fuel boo xam ne dafa jaar si yoon boo xam ne ñun GR ñoo ko mark. fuel marking bi dina mën a qualify ne fuel bi baax na baaxut. waaw. dina ko mën a marking bi amul dara lu mu wàññi si qualité bi. non dañ bëgg a xam ne da ngeen mën a gauge the quality of fuel. yes gëm nañ am na ñoo xam ne dañ lay jaay unfiltered fuel. waaw dina ko mën a gauge comme li Mari di wax nii because suñ ko maagee ba pare ñun dinañ xam lan lañ maak xam nga fuel bi soo si defee anything different fuel comme for exemple essence léegi wala diesel xam nga moo gën a tig essence. mun naa am ñoo xam ne dina am ñoo xam ne dinañ si yokk kérosine pour dilute ko pour mu gën a bari. in that case su loolu xewee rek dinañ ko xam because biñ koo maak loolu nekkut fa woon. ok waaw. ok that is very much helpful. again bi ngeen di ñëw maa ngi gis yéen a ngi am something li ngeen prepare ni sort of. waaw loo bëgg a share on that first page. waaw to the public because Gambia are watching this show. dañ ko bëgg a seetaan to the highest authorities tamit bëgg nañoo xam GRA yi lan lañ def lan lañ nekk di def ak lan lañ bëgg a def si kanam. It doesn't matter. We can actually dwell into English later or in the local languages later on. Waaye rafet na torop ma gis ngi you guys came a little bit prepared for this. And the program is purely the fix. We are looking at issues and challenges that we encounter on a daily basis and come up with solutions. Gambian bi gaaw na Mari moo def lii Baboucarr def lii waaye moom du wax bosam ba par du wax naka lay rectifier loolu. So duñ dee come up with solutions. So dañ bëgg a am a situation boo xam ne dañoo use the platform to talk about how to make tax collection easy and how to make it palatable for all Gambians. You understand it's a national responsibility for a collective production. Wow, thank you. Comme man dinaa ko wax si olof. Mari dina ko wax si anglais. amul benn problème. waaw si jamono biñ nekk nii dañoo digitalise li nga xam ne mooy suñ collection bi. Customs moom digitalise nañ ñoo ba pare mooy international trade bi ñoom right now ñu ngi use li ñoo ooyee Asikuda Wall. in the past dégg naa Asikuda Wall Asikuda plus. waaw foofu la starté mu ñëw ba Asikuda Wall. so léegi da ngaa gis ne boobu digitalise nañ ko ba pare. soo ñëwee sa xam su dee ñëw nga pour clear sa goods sa kayit yëpp mu ngi correct amuloo benn issue si biir doo fa jël time. Brilliant. waaw da nga nit pour indi ñoom ñi nga xam ne ñooy clearing agency mun nañoo toog seen office ñu fiil seen manifeste bi def everything ñoom li ñoo def rek mooy ñu ñëw ñu fay ñu dem waaye da nga léegi domestic tax tam noonu lañ ko bugg a def ba nga xam ne léegi dinañ dem ba dafa dem ba jamono boo xam ne dafa nekk cashless domestic tax nag boobu projet boobu ñu ngi ko ooyee ITAS integrated tax administration system so da nga gis ne boobu right now li ñoo use mooy GamTaxNet boobu analog la boobu foog ñu am ay paper da ngaa dem nga fiil form fiil sa return si waaye su ITAS bi ñëwee everything electronic la moo nekk da ngaa toog sa biir ne comme que am nga internet am nga laptop wala am nga téléphone o am nga desktop mun ngaa file sa return si foofu mun ngaa def e-payment mun ngaa def objection and appeal loo bugg a def mun nga koo def as su ITAS bi ñëwee so si jamono bi su loolu lañ nekk di dox comme ni ko Mari waxee si doorin bi système boobu noonu dina start by the third quarter of this year waaye da ngaa gis ne stakeholders si involve yëpp def nañoo ñoom sensitization for the whole of 2024-2025 bi nga xam ne time bi moo ñëw dina fekk ñun ñëpp ak gars yi ñu ngi di same page because bëgguñoo bàyyi kenn gannaaw dañ bugg a mu nekk loo xam ne su ñëwee duñ xool ne produit gi GRA la waaye dinañ xool ne produit gi Gambia la stakeholders yi yëpp lañ defal di sensitization lawyers yi accountants yi businessmen yi businesswomen yi countrywide def nañ Greater Banjul area bi yëpp bu yàggul rek sometime in December lañ jógee countrywide dooree ko North Bank dem ba Basse jaara Soma Farafenni Bansang dem nañ area yooyu yëpp meet stakeholders yi yëpp introduce leen ne this is about to come pour ku nekk mu understand ko nga xam ne léegi dinañ dem ba time doo GRA système bi dafa nekk paperless da nga toog sa néeg rek nga file sa returns nga def sa e-payment
dinañ link ak service daati mobile money service yu bari bëgguma mention kenn pour defal kenn free advert fintech waaw fintech bi correct nga xam ne su boobaa dina easy pour nga def sa payment te doo mun a ex GRA sax waaye with that would not stop dinañ am help desk si office bu nekk because ñu bari si businessmen yi xëj na duñ mun a operate internet xëj na sa doom yi suñ leen ko mënut a defal tamit dinañ la encourage nga ñëw si office bi dinañ la defal loolu because dinañ dem ba nga xam ne bugaatuñoo use kayit waaye because suñ ne léegi soo ko mënul rek nga use kayit dafa mel ni defeat nañ purpose bi waaye dinañ am help desk si office bu nekk countrywide soo ñëwee nga tooga moom mu defal la everything. Brilliant. Wow. Jerejef, Mr. Njai. We're just reminding our viewers that they are following us on Teledal, and this is the Fixed Show on another edition that we have with the GRA officials. And today we've got Mr. Babukar Njai and also Mr. Mari Sar. Mari, in short, what he just said in Wolof, you want to share that with us in English for those that are English followers? Thank you very much, Mr. Jallo, for that observation. And when we received the topic, we prepared. So what we have is attempting to answer the questions of the topic. Thank you. That is modernizing tax administration, innovation, and compliance management. Thank you. Like he said, we are operating a system that is analog, that is only accessible by GRA, meaning anything that a taxpayer has to do, you have to fill a form, go to the GRA office, and submit that form. An officer will take that form and enter it in the system. Very tedious job. But now this system is coming with, like he said, electronic services. So the electronic services is going to be used by taxpayers. Sitting at the comfort of your office or your home in the Gambia, traveling abroad, you just need a login ID and a password. Once you have that, you can log in, do whatever you are required to do as a taxpayer, including payment, because we are going to interface with banks, we'll interface with the fintechs, and you can connect to those payment options and pay without moving to go to a GRA office or moving to go to a bank to make payment. So this is coming as an innovation to ease the compliance, because now it is very expensive to comply. Remember, take an example. Now, if you were to go to GRA, right, the closest is Brusubi. Yes. You have to drive. Maybe you close your shop. That is time. Right. And time is money. Now, with the system, you don't need to. You can do your job until you close, have your dinner, drink your attire, then log in and do whatever you have to do. It's not going to disturb your work. It will be very easy at zero cost. Good. Or very minimal cost. So this is coming to ease compliance and is an innovation, like the topic said. Thank you very much, Mr. Sir. Mr. Njai, what will you tell to a critic that looks at GRA and we do hear this, yeah? GRA is corrupt. GRA encourages people to be corrupt. With these coming innovations, technology, and how all these control measures, of course, the Azikuda wall, and now we're talking about the ITAS. Yeah. What are the measures embedded in this particular application that will minimize corruption? Yes, thank you very much. You know, when this system is rolled out, it's going to reduce the interface with people, and the system is going to be cashless. Because if there are no more cash again, you sit at your comfortable zone. Debit your account and pay. And pay. Yeah. So it's going to minimize cash handling, you know, because if you don't handle cash again, it's only everything is paperless. You sit at your comfort zone, you do your filing, you do your registration, you do your payment, you can even do your objections and your appeals, you know, within the system. So if that comes in place, it's going to reduce the risk of dealing with cash. And some of the existing loopholes that are in the system, it's going to reduce it, if not even clear out everything. You know, in every setup you see, there might be some loopholes, there might be some leakages, but that doesn't stop us from doing our job. You understand? And whoever is caught in that system, you know, we have an internal affairs department that deals with staffs that are found wanting. We have an internal affairs department that deals with that. If you are found wanting, you know, depending on what you commit, you will face an internal affairs
unit, there is a committee that is set up, will do the investigations. If you are found wanting, there are penalties that will be levied on you. Thank you very much. Mari, okay, you just talked about the penalties of people trying to commit. What you guys are doing now with this improvement that you're trying to innovate in, how are you going to control those that are agents, or is it going to be a stifle moment to hold these people to a point that even for them to have money, because the agents, the way they operate, my car is at the port, demurrage must be paid, this is taking time, we don't have a lot of things at the port, GRA is asking for this. How would you be able to work? Because at your complex, you even have a section allocated to only agents to go and sit and do their work. Yeah. Will they now be doing it on behalf of clients, or will they be doing it interfacing GRA? How would you control that? Because somebody made an argument online and said it's easier to import a car in Senegal than here. But somebody else also said, no, it's the agent that make it difficult or expensive. What is the challenge there, and how would you guys deal with these agents? First of all, we want to develop a regulation, and that regulation will set the criteria on who is going to be eligible to be an agent. Wow. It's already in place for the customs clearing and forwarding agents. On an annual basis, people who wish to act as custom clearing and forwarding agents, they register, they apply, we vet their application. If they fulfill the criteria, we recommend, the committee will recommend, and the CG will approve. Then they will be given the registration certificate, which mandate them to operate. But that is for the custom. Now, when it comes to domestic taxes, like you said, we have a lot of so-called agents. If you go to our offices, they're hanging around. When you are entering, say, bro, lo buga. Munala ko dimbale, jox ma nangam. And they are giving us information that is not accurate. So that is why we are coming with a regulation to set the criteria. In the system also, there is a functionality for us to register agents. Then the agents will be appointed by taxpayers. If you want somebody to represent you, you'll appoint him. You go to the system using your profile and say, this is my agent. Because once you log in, you'll see all the agents that are registered. Then that is the person who is going to be mandated to represent you. We are not going to deal with any other person but that agent alone. And also you can specify that this agent, I want him to handle only my VAT or only my income tax. Or I want him to do my filing and I do the payment myself. Based on what you have contracted him to do, he will be given access to that in the system. Wow. Yeah. Now, okay, go. In goods passing through Senegal, coming to Gambia. Argument B. You know, the problem is lack of understanding of what we do and how we do it. For example, if you import a car, because you mentioned a car. Yes. It came through Dakar. Yes. But if the final destination is not Senegal, you are not going to pay duty in Senegal. What you pay in Senegal is only processing fee. Then if the car comes to Banjul, which is final destination, that is where you are going to pay duty, you pay AU levy, you pay eco levy. So that is what people don't understand. There was one time we had a program in one of the TV stations, you may not want me to mention them. Right. Somebody called about the same issue. Yes. When we were discussing it, they were sitting in the wood drinking attire. He called and he said, bro, mangi call nisi kampebi. We say, okay. He said he's calling at the VU. He said, what you are explaining, my brother has an experience in this. When we heard that to import goods is cheaper in Senegal than Gambia, we did not understand. When we go and pay processing fee in Senegal, you come to Gambia, you pay duty, you pay AU levy, eco levy. So at some point, they made the goods final destination Dakar. When they landed in Dakar, in Gambia, VAT, you pay 15%. Yes. In Dakar, you pay 18%. 18%. So they now felt the pinch. When they charged them everything, the guy said, no, then we did not understand what is the difference. So this is what people need to understand. Maybe the advantage they have is the turnover time because their port is bigger than our port. Their port is bigger than our port. The turnover time, they have that advantage. But when it comes to the price, Gambia is cheaper. And you know, my brother, one thing we should also understand as a citizen of this country, before you contribute in somebody else's country's economic development, come and contribute in your country. I agree.
You I agree understand? with you. Mhm. Because each and every one of us have the right to sit at your comfort zone and say, what did the state do for me? But you should also ask yourself, what have I done for the state? Yes, Because absolutely. your first responsibility is to pay tax. Yeah. If you pay your taxes, you pay your duties, you pay everything, then you have the right to ask the state what they've done for you. So I should sit at my comfort zone and say, well, at least I am contributing this in the development of the country. Even if it is a car that I import once in the year, I pay all my duties, I pay everything, 66,000 or 76,000. It's a contribution. If you did that, I do that, Mari do the same thing, somebody else do it, at least the country will gain something. And the taxes we pay is the same money that the government used to run the state. That's what I'm going to ask. We don't have any natural resources. Mother. Gambia depends 100% on tax with all the other grants we have from other organizations. So all of us should be proud and say, okay, I am contributing to the development of the country. Whoever don't believe this, try it. Try Senegal and make your goods final destination, Dakar. Then you will see what will happen. Mr. Jai, I know that there are people that can play games in between sometimes. How do you control people that smuggle it and then sell it without having to go through due diligence? Yeah, that is because we have the provisions in the law. If you go to the Customs and Excise Act, there are sections that handle smuggling. If you are caught smuggling, your goods, including the car that carry the goods, will be forfeited to the state and will be sold outright through outright sale. The law is in our act. And that is why we don't need to go to court. For orders that are coming through the imports, if we don't pay the duty, up to a time, we have to gazette it before we can auction it. But for smuggling, we forfeit it to the state and it is sold through outright sales. Outright sales. And So the law is our power. Yes, and I want to add also on that, even with the smuggling also, if you are caught, the law also gives us the powers to charge you 3 times the duty. For example, if you have to pay $100, we can charge you 300. And now the smugglings of the vehicle, since we have this e-tracking, it's easy now to track those vehicles. How? For example, if the vehicle comes... I bought my car from Belgium. It landed in Dakar. Yes. I know very well that I can pass through Kiraib without having to go through customs. I can beat into the bush and just hit and come out somewhere in Badibu. If you catch that car, yes. Or how do you catch that car? That is what Mari was saying. If you are to go through that Badibu or wherever you want to pass, there are some people that can help you smuggle that. Yes. At one time you might escape, but another time if we catch you, we will seize that vehicle, as Mari said, and we will charge you 3 times the value of the car. That is the duty. You understand? And whatever you use to smuggle that car, we can you will forfeit that. And the law even gave us the powers to take you to court. But now, if you are coming through the approved route, you come up to Amdalai or you went up to Ker Aib, we have what we call e-tracking that we are going to fix. And you will be in town. The vehicle will be escorted up to our office. Wherever the vehicle is, Commissioner General is seated in his office and he's seeing the vehicle moving. Yeah. He knows what he knows. Yes. All our offices also that are linked with that e-tracking in Banjul, in Serekunda, will be seeing that vehicle moving. And the other thing is, if you escape with that vehicle without that e-tracking, what you say, you pass through wherever, you pass through an illegal one day or the other, we will catch you. Because at some point, we mount checkpoints without noticing anybody. Right. The customs mobile brigade. If you come, they will break you. They say, we want to see the bill of lading of your car. We want to see it. We want to see the manifest. If you produce all that, we just need to scan the car, send in the chassis number, and it will show in our system whether this car was captured in the system or not. Okay. If it is not captured, then we know that you smuggled that car into Banjul, and you will be arrested. To add to it, it will be difficult for you to travel because if you are importing through Senegal, and Senegal is not the final destination, Senegal will have an interest in making sure that property or car exits. Because it wouldn't be fair for them to leave it loose. It may end up in Senegal, and it did not pay duty. So they will escort it up to the border, the exit. And then they hand over you pay for that. They hand over to us. Now we have a tracking system
It's a device we mount on your container or your car, and it is tracked electronically through the center. Right. We can track it up to the final destination. So now smuggling is very difficult. Thank you very much, Mr. Sarr. We do remind our viewers that they are watching Teledal, and this is the Fix Show that we host at Teledal every Friday. Today in the studios, we have Mr. Babukar Njai from the Gambia Revenue Authority, as well as Mr. Mari Sarr, who's also from the Domestic Tax Department of the Gambia Revenue Authority. Whilst we just go for a short commercial break, we'll be right back, and we will go to the same topic we're talking about at different level. We thank you, and we will see you in short moments. Thank you very much, our beautiful viewers that are following us at Teledal on the episode of The Fix today, Friday, the 9th of January, 2026. We're saying a happy and a very prosperous new year for 2026 to all our viewers all around the world on all our social media handles. Mr. Sarr and Mr. Njai from the Gambia Revenue Authority. I'm going back to Mr. Sarr again. At the Department of Domestic Tax, what are your challenges? Do people still try to beat the system and not pay tax? Yes, like Babukar said, it is difficult to part with money. And people will do everything possible to reduce the taxes that they are liable to pay. But in doing that, there is a very thin line. If you are not careful, you will get into what we call evasion. And that becomes then a principal problem. Yes, that becomes an offense, which is punishable under the law. But what we realize as a challenge is record keeping. Yes. Because we operate what we call a self-assessment system, where the taxpayers are mandated to assess themselves. But without record keeping, you are not able to do a proper assessment. You may just do estimates. So record keeping is a challenge. Another challenge is the literacy level of some of our taxpayers. We have some individual taxpayers who are high net worth individuals. They have a lot of money and their investment is huge, but they are not educated. So understanding our tax laws and procedures and complex forms is a challenge. Another is our Gambians not demanding receipts, because demanding receipt will force the businessman to record. So that is why at some point we had billboards trying to sell the idea of demanding for receipts. For any payment, ask for receipts. Ask for receipts, yes. But generally, there is a challenge in administration of domestic taxes, but the authority is doing all it can to help our taxpayers to, number one, understand. And to do this, we are always trying to simplify, making sure it is simple for one to comply. We look at our forms to make it very simple to understand and complete. But also, we realize the current system is not very user-friendly. So we are bringing these items now, and it will be given to the taxpayers. You have an account, you know your ins and outs, you know what you owe, you know what you overpay. At any point in time, just as you have your mobile app to know your account balance or wave balance, with this system also, you log in and you see your account, you see what you owe, what is pending, what is outstanding, and what is overdue. So, yes, there are challenges. We have identified some we have not yet. But as we go, we always try to look at our system to see what are those possible things that will cause people not to comply. And then we'll come up with mitigation factors. And this we handle through our risk management department. There is a whole department that is responsible for risk management.
And at the level of the department also, we have risk management sections. All they do is to look at issues that are affecting compliance. And they come up with solutions or suggestions as to how we administer or mitigate those risks. Thank you very much, Mr. Sarr. Mr. Jai, lima nekk di dégg mooy you guys are doing everything it takes pour ngeen resolve issue bi waaye xam nga challenge yi mu wax ni they are pertinent. Naka ngeen di jëflante koo xam ne déggut anglais sakaatuma mun a jëflante computer mbaa ñuy wax applications so kooku nga xam ne am na xaalis saraxule la joolaa la pul la boo xam ne dafa am business am wax dëggaane yàlla bañut a fay tax waaye xamut naka la fayee tax loolu leen ko defal naka ngeen dee mitigate challenge yu mel noonu literacy is key. Wow, thank you very much. Comme li Mari wax am nañ a unit boo xam ne moo responsible of taxpayer education mooy pour sensitize nit ñi pour ñu understand lan mooy. si nga bokk waaw si laa bokk. That's exactly what I wanted to say. si laa bokk si unit boobu laa jógee. pour sensitize nit ñi ñu understand lan mooy seen rights si lan mooy seen responsibility si so da nga gis ne normally suñu amee a radio programme man dinaa fa nekka I can speak Wolof clearly I can speak Mandinka clearly dinañ am koo xam ne dina laaka Pol. Understand nga with the radio stations and the TV stations we have te lii du dee am fii rek de dañ ko dee def country wide. Brilliant. Because last week rek amoon na benn seminar buñ am si one of the hotels benn question ñëw na fa ne naka lañ dee defee this sensitization is it only in the Greater Banjul ñu ne def non dañ dee def every quarter dañ dee dem si benn region comme for example normally first quarter bi dañ dee dem North Bank region am na community radio bu nekk SEW dinañ fa def 2 days in collaboration with suñ tax manager bi nekk si region bi foofu Baara ak customs manager bi balaa ñooy dem dinañ toog ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu wax ñu what are some of the challenges they face when it comes to the tax types yi nga xam ne nit ñi fa nekk understanduñ ko suñ demee ñu bring ko to their level anglais sax duñ ko fa discuss. Of course dégguñ olof rek la ñoo laaka soose Pol. si area bi dafa depend on fan nga nekk. ban language la suñ demee Basse dinañ am kuy laaka Saraxule. mu explainal ñi mbokki Saraxule suñ demee Fooñi dañ dee am koo xam ne dina laaka Joola because ki dee host radio programme bi Fooñi moom dégg na Joola so dañ ko dee mun a use ñun lañ wax si soose lañ wax si olof mu transital ñu ko si Joola for the benefit of ñi nga xam ne dégguñ language bi because xam nga ñu bari ñeneen sa bañuñ pour fay waaye understanduñ xamuñ ak waaw comme li Mari di wax understanduñ te xamuñ waaye with that suñ demee foofu ba def radio programmes yooyu yëpp by the time we come the following year manager bi daf ñu dee wax ne affaire yi improve na manager bi daf ñu dee wax ne affaire yi improve na te loolu suñ dee dem autorité bi dañ ci dee spend xaalis because programmes yooyu du dee nekk free dañoo fay radio stations yooyu you know dañoo jël fuel dinañ am fuel staff si dem tam foog nga fay leen night allowance xam nga so loolu yëpp compliant cost la boo xam ne autorité bi ñu ngi koo def just pour nit ñi ñu mun a understand because soo understandee dara daf dee easy pour nga def ko soo demee ba xam ne wel lii man dëgga suma warugal la te suma waala la si jëm kanami réew mi doo xaar kenn walla ko yow yaay ñëwal sa boppa nga ñëw nga fay den da ngaa gis ne su boobaa dina yomba so da ngaa gis ne suñ demee si dëkk yooyu tamit comme par exemple dañ dee am li ñoo ooyee tax seminars tam loolu suñ demee dañ dee include CFO yi alkaalo yi National Assembly members TAC members bi governors yi in each region dañoo ñëw politicians si council si ak yëpp alkaalo yi CFO yi because ñoom ñoo dee diila seen nit ñi ñooñu tam su boobaa dinañ fa def 2 days boo xam ne dinañ explain tax types si yëpp in the local language Mari si ñi ko dee lead la dee bokk si resource person si den gouverneur bi dina joxe speech pour won leen ne lii suñu responsibility la brilliant chief bi dina ko def alkaalo bi dina ko def National Assembly members yi dinañ ko def you know te suñ demee National Assembly member foo mun di nekka xen si yang si region bi dinañ la call nga ñëw nga attend that programme because sa nit ñi suñ la gisee dinañ xam ne lii is very important. Well, Mr. Jah, li nga wax noonu mu ngi am solo but I want you to go detail in that because da ngeen am target bu ñu leen teg loolu laa bëgg ngeen at the end of the day communities yi yëpp ngeen di sensitize nii. The bottom line is part of it is soo gisee jaare di wax lii dañ bëgg rek seen target bi ñu mit ko. waaw target bi pour ñu mit ko loolu is important because xam nga target boobu noonu xaalis bi ñoo collect mooy doxal réew mi. because tey which means na loolu ngeen war a wax nit ñi. waaw because tey government xaalis boobu la ñoo jël pour defar yoon yi lopitaan si school si salaries civil service bi yëpp
si tax bi la day jógee mooy nurse yi doctor si teacher si police yi army bi immigration fire service te ñooñu ñëpp tey soo gisee tey man maa yow ñu toog fii nii si biir studio bi comfortable dëkk bi dafa am jaama te ñi responsible loolu yàlla si loo soldat yi police yi la ko teg suñ toogee benn weer ñaar feyuñ ñooñu waaye caaf la ka de baax na daal caaf la ka de Mari the question lu ma la bëgg a laajte mooy last year ñu ngi leen jox 23 billion sorry ngeen dóor 25.2 billion this year ñu jox leen 27 billion which means ne xëcca nañ ko not even fi ngeen target bi li ngeen dóor dem ngeen 27 billion for 2026 sorry what makes GRA believe that ne di ngeen am 27 billion considering the network, considering the business consortium, considering the people in this country, considering the working force? Because laajte bi ma laa ñëw laajte after suma pare si question bi with Mary is lu tax GRA bokkuñ di liggéey directly with the Ministry of Labour pour ngeen work on the tax on the basic wage because nga mun maa tax 5,000 dafa am lu ma war a am bala nga mun maa tax loolu waaye suma salaire su nekkul even aga in fact yéen a ngi exempt ñoo xam ne suñu amee less than 1,500 ñooñu waruñoo fekk tax. So that's the question I'm going to ask you because that's going to come to the policy part of it. Why lan mo len gumlo ne di ngeen am 27 billion in 2026? Okay. Maybe what are the indications? Dama wax ne lan mo gumlo ministry bi ne because target bi minister bi moko de set Ministry of Finance. Wa be ngeen wa ngeen ne yes ngeen ne waaw. Dem ne ka xiccio. Okay. Because then they indi ñun ñu set ñu ne len ministre dega buga nañoo def luñ mun pour dimbale la waaye lii nekkul loo xam ne dinañ ko mën a am. Irréalistique. mu ne non si ji dama nga try. so dina nekk push and pull ba gars yi am fuñ d'accord. Okay. waaye most of the time ministre bi lu mu wax moo dee taxaw. But are you saying in fact lim njëkk indi was more than 27 billion? Da ngeen negotiate ben am 27. Wow. So upon the 27. Wow. Yaakaar bi rëy na. Go ahead please. am na a formula bu gars yi use. Okay. They have economics in the Ministry of Finance. They don't set the economic activities and the expected growth in the economy. Metrics bi. Wow. Bobu la ñu use. Ba ñu use suñ current collection bi. To if this is what we collected this year and this is the expected economic growth, then what will be the result of that economic growth in terms of tax collection? New York ko ci target bi. Ne GRA dem leen ngeen collect. So am na a bit of scientific calculation bu nekk si target setting bi. Interesting. Depending on expected economic performance for the current year. Waaye minister bi moo ko dee set, then GRA tamit dañ dee def suñ own target setting, waaye dañ dee am difference, waaye suñ amul d'accord moom bu minister bi moo dee taxaw. Waaw. Waaye ñun dañ gom ne suñ gënee fata pax yi. wax nga fi léegi ne am na ñu dee smuggle. dañoo smuggle jàll mag bagage. wax nañ fi ne am na ñoo xam ne mu nekk wàllu GRA wala mu nekk wàllu fekkate naama yi they are corrupt, they are trying to illegally obtain money. Yes, it's happening. All those things are things that we are working to close. Suñ tëjee yooyu yëpp lépp dem si keesi nguur gëm nañ ne dinañ am 27.2 bi te emuñ si bugga ko am rek waaye bugga nañ ko dépasser. Mari foog nga ne ñi nga xam ne ñoo nekk di def loolu di corrupt o di jéem a try to beat the system what percentage nga foog ne lañ nekk di lose revenue on that foog nga is it substantial enough or bentay waa dina jafe because defuñ an assessment on that. Yes, pour xam what is the potential and compare ko to the actual. Foofu la ñoo xamee ñaata muy rëcca wala ñaata lañ amut. Waaye at bi si li ñoo jublu mooy ñi nga xam ne ñu ngi fale si biti te nekkuñ si tax net bi. Okay. So we will work with key stakeholders fi nga xam ne dinañ fa mën a amee xibaar muy area council si muy register of company ñu dee register company. Waaw. muy IFMIS ñu dee deal ak vendors si muy PIRA ñu dee register government suppliers. Information yooyu yëpp ñu dajale leen. GPPA. Exactly. ak even custom ñu dee import. NAWEC. Exactly NAWEC. Information yooyu yëpp nañ ko dajale ñu seet si suñ système bi ñan ñoo nekk di yëngatu si biti si loo xam ne war nañ si fay naamo ki nekku si suñ système bi ku fa nekkul nag ñu toppa la
dugal la nga fay li nga war a fay so du nekk ne dañoo yokk tax bi waaye dañoo dem jëli ñi nga xam ne nekkuñ si gaal gi loolu lañ paree def. ok waaye Marie ok monsieur Dia dëkk bi métti na nit ñi di ko wax ñeneen ñi dañ ne tax bi ñu dee teg si kaw ciment ñu dee teg si maalo ñu dee teg si lii am na loo xam ne duñ fee tax suñ dugg si for exemple food items. berikoor baa ngee ñëw léegi tey ñu start di skyrock diwlin pompiteer liñoŋ maalo yooyu noonu because berikoor baa ngee ñëw ne that's going to be the high sales. Is GRA contributing towards the price control in this country in terms of hiking prices? Is it because you get tax bu bari ñi tam yokk price? Nga GRA responsible price ni commodities si dëkk bi waaye basic commodities yi ñooñu duñ defee duty. For example, maalo du fay duty. Let's say this clearly. So let's say this fact. Because while the basic commodities 3 months ago, you know, malo wacha na tuti. Waaw xam nga mostly tam leena daf ko dee cost mooy foreign currency bi. Waaw ñu contrôluñ loolu. Comme for exemple soo demee Pakistan wala India fi nga jëndee maalo pour indi ko Gambia yow soo ñëwee di nga jëndee maalo bi soo ñëwee Gambia tam li nga fi fekk si foreign currency bi. foog nga jéem a seet yow tam nang nga see amee dara. waaye basic commodities yooyu maalo sukur diwlin foriñ yooyu is duty free. dañ ko dee wax si suñu radio programme. that should be clear to the people. People need to know this. We say this every time. loolu yëpp is duty free. tax gëj naa yokku si dëkk bi. ak VAT tamit. ak VAT tamit. waaye VAT ñëw na ba passeport duñu dee fay tax. passeport dañoo fay tax. kii jënd passeport daf dee fayale tax si passeport boobu noonu. waa passeport bi commercial meters yi moo am VAT. domestic bi amul VAT. I need to clarify that. Okay, that's brilliant. Domestic meter bi xanaa su fekkee ne sa kër da nga fa install commercial meter. No, because da ngaa dem jënd cash power li la daan jox 10 units léegi the same amount will give you 8 units or 9 point something units so which means ne units yi xal nañoo wàññee ko si li nga daan fay. waaw su fekkee domestic la moom amul VAT. we need to check that because if NAWEC is also increasing that maybe send operational cost bi dinañ fi am NAWEC. nañ leen aussi plateforme bi ñu discuss na ñoom with this. because xam nañ very well ne they are people oriented. te dañ bëgg nit ñi of course ñu mën a afford nekk si ron lampa courant. te leena tam mu ngi si Mr Jallow ñun Gambian si foog naa ñu ni neen ñoo war a am yërmande si suñ kaw. tey rek ñu ngi ko doon discuss si office bi ñun staff si ñu ni neen ne boy Ramadan mu ngi jot si te businessman yi dinañ yokk. danañoo yokk based on opportunity bi. waaw. for example dinañ xam ne nit yi soxla nañu sukur. dañ koo jaay muy xaar dinañ ko yokk te fekk tax yokku wut si. in fact sukur bi mu ngi si store bi right now. diwlin bi di same thing. pompiteer bi di same thing dinañ xam ne njóobeen yi dinañ bugg a pompiteer dinañ bugg a diwlin. waa jabar njóobeen la de. waaw xam nga. so foog naa ne ñun tam ñoo war di dimbale wante. because government bi lim mun yëpp mu ngi koo def. essential commodities yooyu because xam nañ ne suñ life mënut a dem in the absence of those essential commodities. ñu def ko mu free duty mu free VAT. brilliant. xam nga so loolu tam government bi mu ngi contribute loolu through di GRA waaye léegi businessman bi moom moo war a yërëm nit ñi mu xam ne tey yow businessman bi sa yaa ngi koo def dina la affect directly or indirectly. because su la affectut yow mi moom business bi dina affect sa beneen mbokk because dafa dem jënda. in fact jaaykat yaay jënda. waaw dafa dem jënda. so moo tax ñun tam dañ war a jàppale wante. ñu gis ne lii ñun tam this is our responsibility ne war nañoo mun a def lii pour dëkk bi mu mun a dem loolu is very important. thank you very much Mr Njie ñu ngi fàttali suñu seetaankat yi ñu toppa si télé dal and this is the fix show semaine bu nekk lañ ko fi dee am on every Friday si ngoon am ngeen mandate xamuma because léegi some of seen jurisdictions yi is controlled by law yéen a ñu doleen si dee mun a génn ngeen def ko because bokkut seen mandate waaye fooguloo ne it will be a bit innovative ngeen include ñi nga xam ne ñoo nekk under the Labour Department Ministry of Works ngeen liggéey ñu directly because again the more people are employed the more people that earn a wage the more they pay tax. So if you're talking about the youthful generation of this country, over 60-something% of the country is youth. Most of them ñu ngi joy naan liggéey moo amul léegi su yenn factory ñëwee oo ñeena place yi nga xam ne ñu ngi ñëw jël ay nit liggéey foog la ne it will be nice pour ñu wax ñii ne Gambia de minimum wage doo mun a fake anything less than $150 translated into Gambian dollars. So ngeen am loolu as minimum wage. So di nga gis ne keneen su ñëwee war a investir dëkk bi war fee jël ay liggéeykat xam ka ne bare minimum dina fay nit at least mun di bon benn $12,000-15,000 si salary moo xam ne loolu moo nekk minimum wage bi so nit ñi commencé di augment tuuti because for example li ñoo fay police officer in Sénégal
mun naa fay ñaari teacher in Gambia based on liñ nekk di am so man suma gis-gis mooy ndax GRA am ngeen mandate bi ndax amuleen mandate bi this could be something you guys can actually leverage in ngeen discuss ak the Labour and the Ministry of Works said because ultimately dafa increase tax revenue. waaw li nga wax loolu de dina duñu doon neex trop because salaire su increase tax dafa increase waaye comme ni nga ko waxee département bu nekk dafa am mandate am ñun suñ mandate mooy to assess collect and account for revenue that is due to government. Okay. So ñun ñoo koy assess wax la nii nga war a fay ñu collect ko si yow ñu dem dugal ko central bank ñun suñ liggéey foofu la am leneen luñ si boole mooy joytu yi nit ñi di joytu naan tax bi fu moo dem dafa seer lii warta bokka lii dafa war a bokka dañ ko dee wax suñ ministre bi si suñ report the complaint that is coming from our taxpayers su ko defee ministre bi tamit su jaree mu yóbbu ko cabinet gars yi yóbbu ko discuss ko loolu moo dee tax ñu dee indi ay wecci pour fànqa joytu yu taxpayer di joytu waaye suñ liggéey fu mu am mooy ñu collecte lu ñu war a collecte si taxpayers yi képp ku war a fay li nga war a fay ñu collecte ko si yow dem dugal ko si keesi nguur. Thank you. Thank you. The same thing you want to add from the Balanyo to public trust me because we are winding down gradually on time. Te dinaa bëgg ngeen wax taxpayers yi lan ngeen am in stock for them in 2026. But public trust we ngeen war a embark on based on topic bi today which we talking about innovation, compliance and public trust. Waaw léegi li Mari wax bëggoon naa see yokka tuuti rek comme amuñ mandate boobu noonu pour ne lii nga war a fay minimum waaye comme salary bi nga war a am pour mun a fay tax am nañ threshold si loolu sa income su passé wut $3,000 doo fay. Exactly. doo fay tax ñun boobu suñ mandate la am nañ threshold boobu in the past 2000 la woon waaye léegi ñu gis ne léegi baal ñu wàññi ko ñu mu dem ba 3000 léegi so meaning sa man bente maa ngi jàpp si 2000 bi. non 3000 léegi. Okay. So sa earning su rombut 36,000 for the whole year yow bokkuloo si tax bracket bi so loolu moom boobu suñ mandate la that is loolu moom te ñu ngi def loolu so accountant si nga xam ne ñoom ñoo nekk in all the institutions wala department si nga xam ne ñooy fay loolu ñoom mari seen department dañ la day prepare tax table boo xam ne di nga mun a am calculation si yëpp ñi seen salary romba loolu ñaata lañ war a fay first 3,000 bi dañ ko dee knock off anything tegu si loolu fa la calculation bi di dooree. Brilliant. Wow. Brilliant. Now Mari xam naa ne you wanted to go bëgg naa nga jël opportunity bi summarize li nga amee foofu li si kayit bi sax lu bari wax nañ ko. waaw lu bari dañ ko indi woon as a guide pour guide leen so because of ñu ngi wind down on time fi mu nekk nii time bu ñoo waaj a jàmbu ñu bëgg a make sure rek use the opportunity lii is a tax conversation and it is obviously for the Gambia Revenue Authority jàppal rek ne ñu ngi leen di ndokkale this year congratulating you guys for achieving your target although we expect more all the time Gambians expect more all the time and of course Gambia Revenue Authority is always into tax modernization administration and making sure they come up with innovations to comply and make sure we actually gain public trust. Now bëgg naa Mr. Njie nga jël the opportunity of course you speak to Gambians in things that I might not ask or I might ask in summary nga wax Gambians yow sa taxawaay and how do you want the Gambia to work with the Gambia Revenue Authority for this 2026 nga use loolu nga tàggatoo ak nga xam ne ñoo ñu nekk di seetaan. waaw bëgg naa discuss beneen topic buñ dee ooyee objections and appeal boobu is part of trust bi understand nga boo xam ne ni nit yi duñ ko dee utilize lu bari comme for exemple li Mari di wax ni mun nañ laa assess ñu ne la lii nga war a fay loi bi jox na la doole bi pour nga ne non man duma fay loolu lii laay fay waaye da nga war a am reasons comme for exemple tey ma ñëw ma ne Mr. Jallow assess nañ la 100,000 nga war a fay nga ne non man daal lu ma foog daal 50 laa war a fay fine dinañ la ne fayal 50 boobu noonu then balance 50 bi dang ñu war a woon proof lu tax doo ko fay bi tax ne doo ko war a fay ba am nañ tribunal bi ñoo ooyee tax tribunal boo xam ne ni ñooñu tax matas rek la ñoo diilal Ministry of Finance Ministry of Justice ñoom ñoo set up tribunal boobu GRA amuñ ci loxo ki ko high court judge moo ko jiite koo xam ne Ghanaian la mu am lawyer sam yu fa nekk mu am accountant sam yu fa nekk mu am auditor sam yu fa nekk mu am tax expert sam yi nga xam ne kenn nekkut si staff yi GRA den nga yóbbu case bi foofu
gars yi dinañ ñu oo dinañ la oo nga ñëw joxe sa proofs buy wane ne gars yi lii lañ ma charge waaye man foog naa ne lii la war a charge so amount bi nga xam ne is not in dispute mooy wax nañ la 100,000 nga war a fay nga ne non man 50 la war a fay nañ la ok fayal 50 balance si 50 bi mooy dem si court bi so ñu ngi encourage nit ñi tamit pour ñu make use of loolu waaye foog nga am proper evidence buy wane ne li ngeen ma wax dee non man waruma fay loolu lii laa war a fay because tribunal boobu mu ngi si dëkk bi waaye nit ñi duñ dee make use of it autorité bi invest na si xaalis jógee nañ fii dem study to Tanzania pour gis Tanzania naka lañ dee operated that tax tribunal bokkoon naa sax si ñi demoon foofu noonu you know soo demee si dëkk yooyu noonu mu ngi xew so bugga nañ nit ñi ñu make use of that objection and appeal platform waaw bul nangu rek suñ ñëwee ñu ne la lii nga war a fay nga nangu waaye soo waree bañ da nga war a am proof because suñ demee si tribunal bi high court judge bi dina leen nga wone evidence nga wone proof soo sa kayit yëpp su ko regee mun nañ ko overturn te suñ ko overturné GRA tam am nañ di mandate pour dem si court of appeal bi pour appeal ko waaw because process bi mu ngee dooree nga njëkkaa object mu ñëw through the office then su jógee through the office noonu la moo jógee foofu mu dem si tribunal bi mu jógee fa mu dem si court of appeal bi yow tam su court of appeal bi ruulee in your favor ñun tam am nañ right pour appeal su tribunal bi ruulee in your favor ñun tam am nañ right pour appeal tribunal bi tam su ruulee in the favor of the GRA yow tam am nga right pour appeal si court of appeal am nga all right waaw so jërëjëf Mr. Njie we thank you for coming to the fix so Mari on the same tone nga use ko pour nga tàggatoo Gambian si of course this is the fix so ñu ngi leen di gërëm di leen sant jógee GRA ngeen discuss ak ñun on tax issues and tax matters luñ laajte wut sa xel ko su ko laalee mën nga ko wax ak Gambian yi again loo bëgg a emphasize tamit you can use the opportunity pour nga actually bring it across to the viewers dina yokka si public trust bi Baboucarr wax am nañ lu ñu ooyee taxpayer charter kiit la buy wone ñun lan mooy suñ warugal fi suñ liggéey ak taxpayer si ñoo collecté naa mooy lan mooy seen àq loo xam ne ñun dañ ko war a respect bu yàggul rek décembre def nañ ñetti séminaire benn pour waa Banjul benn bi waa KMC beneen pour waa West Coast pour wax leen taxpayer charter bi lan la umba lan mooy warugali GRA lan mooy yelleef fi taxpayer bi ku nekk sa àq ak sa yelleef ñu xam ko suñ ko xamee nag dinañ xam ne dinañ mun a taxaw fépp foo xam ne GRA officer taxaw na doxadut lu war dinañ mën a seen charter bi waxut lii man am naa right pour lii da nga ko war a respect loolu dina gën a yokka trust bu nekk diggante taxpayer bi ak tax authority bi beneen bi mooy transparency now the GRA is opening up ñu ngi wax nit ñi suñ liggéey naka la ñoo demee ñaata la ñoo liggéey ñaata la ñu nguur bi di sas te our champion in this is His Excellency the President. I'll take the opportunity on behalf of the Commissioner General and the board management of the authority to thank him. Why? Because def dee taxaw si mbooloo yi di wax ne liggéey bi may liggéey fii naamo bi si dëkk bi la jógee GRA ñoo ko collecte loolu rek dina tax nit sawar ne comme que naamo bu ñëw fay mooy indi développement si dëkk bi si suma gox xaaral man tam ma góorgóorlu so loolu bokk na si luy gën a am digëral trust bi diggante taxpayer bi ak authority bi because ñu ngi gis seen naamo fu moo dem suñ gisu tax bu ñoo fay fu moo dem dafa jafe pour ñu óoluñu pour fay tax bi dañoo ne dañoo fay tax waaye duñ ko gis soo jaruñu fay at least mu ngi wax waaw so these rights and obligations of the taxpayers that we are selling and the transparency giving them the opportunity for them to know what we are doing, how we are doing it, and also the president being our champion, coming to speak on our behalf to say this development I'm doing is from our national taxes. It's something that is definitely going to help our mandate. On a final note, time B la loi bi wax ne at bu passé fekkat yi naamu yëpp dañ war a defar seen kayit yi dem yóbbu ko GRA pour ñu close 2025 ñetti weer la lañ loi may dafa dalee January dem ba March ñu ngi ñaan képp ki nga xam ne yaa ngi war a fee naamu demal GRA sa office sa file fu mu nekk nga liggéey ak sa officer
kayit bi nga war a fiil ko li nga war a fay pour close 2025 bul xaar bi match jot ñun nag ñu bari dañ dee toog bi last day bi ñu roos dem jiyaare line bi gudda su ñu ngee ñaan nañ ko start léegi dama nga fiil li nga war a fiil fay li nga war a fay nga am sa kayit nga dem toog noppale ko because soo ko defut bi waxtu bi passé am na penalty kayit bi nga war a indi soo ko amut am na ay penalty bu lay daan soo waree fay tamit soo ko fayut am na penalty bi nekk si tardement bi fay bi tardé so loolu laay tëjee maa ngi ñaan ñëpp ñu dem def li ñu war a def ba pare dine happy new year nañ ñaan 2026 gënal ñu 2025 yàlla yokka wér bi yokka am bi yokka jàmm bi si dëkk bi. Thank you very much Mr. Mari Sarr and Mr. Baboucarr Njie ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ngeen jël seen time ngeen ñëw waxtaan ak waa Gambia si Teledal on the Fix Show. We are so much grateful to host you here and of course it's a lesson learned for many. Of course it's also a message sent out there for the general public to actually be tax compliant and we understand that the revenue we generate is to develop our nation. Kon ñu ngi gërëm di sant everybody ñi nga xam ne ñu ngi leen doon toppa on our social media handles. We are so much appreciative of our followers in the diaspora, domestically in the country, socially on our social media handles. We are, of course, grateful to host these two gentlemen from GRA on another fantastic episode of The Fix. We look forward to hosting another guest or another, of course, pair of guests our next Friday for another episode of The Fix. We thank you for being part of the show. I am your host, Mohamed Jallo.